Now, we're done inserting values sa to ang mga table. So, karon proceed na ta sa to ang phase 3 which is to answer some query problems. So, here's our problem, the A, B, C, D, E. So, in our phase 3, we're gonna answer first the letter A. So, display all the movie title, description, year release, and category name for movies under the category action and released between the year 2005 and 2010. So, first is i-identify sa natoon sa mga table lang ato ang kailangan na i-connect. Dari is ang giingon ang movie title. So kailangan nato ning film nga table. Next is yung category name. Apil ba dari? Oh, category name. Dayon apil na siya sa kani. Si film category o si category. I-connect sa natin sila una dayon sa Energy. So proceed nito sa tong query. First is to select movie title man itong pinaka. So movie title is a film. So F dot title gamit tag alias as movie title which is yung movie name. Next dayon kay year released year. Asam na dapat si release year. Sa F yapon. So F dot release year. Released year dayon category name. Asam na nga table si category name. So sa C dot name. Name lang. From, ay, mapali. Action release year. Dili na nato na siya. Kailangan natin display. Yan. So, from table, film. F. So, karon i-connect sa nato ni si film o si category, si film category. Para ma-call out nato na siya. So, inner join. Gamit ang inner join. Film category. FC lang siya. FC dot film ID is equals to F dot film ID. So, na-connect na to si film category, si film na table. Next na to i-connect si film, si category, si film category. Yun na join category. C. Um, FC dot category ID. So, C dot category ID.
Magamit din tag-where nga condition para i-specify nato unsa target nga sa man ni. Unsa daw between year 2005 2010 daw. So gamit tag-where nga condition. Where on to release year. Where f dot release year. Where f dot release year between 2005 and 2010. Sakto ba? 2005 and 2010. Ay, mag-specify dito sa nga action po day. Under category action. Una dapat ng action. Category name. Where category name is equals to action. And F release year between 2005 and 2010. Tama ba? Wala pa dito description. Kulang na tag description, movie title, F that description. Title, description, year release, category name. Title, description, year release year, dayan category name. So, ako ba? So, run na natin. So, alright. Ano ang mga movie title, description, released year, then in the category action. So, 2006 tanan. Between 2005 and 2010. So, that's it. Muna to ang first problem na na-solve.